A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Heshain Ali. Let's have a look at the headlines first. Halt all non-essential projects yet to commence. Finance Minister tells the ministers. Take 5,000 rupee allowance for 2 months and give us 4 more years. Government tells the teachers. News in detail. Government last night regulations under Public Security Ordinance and appointed an official to oversee food distribution as prices of goods went up. The extraordinary gazette has been signed by President's Secretary P.B. Jayasundara under the instructions by President Gotabaya Rajapaksa. The regulations are issued to give powers to officials to ensure that essential items, including paddy, rice and sugar, are sold at government-mandated prices or prices based on import costs at customs and prevent hiding of stocks. The new regulation will also allow state banks that had given credit to import goods to recover their loans. Major General S.P. Newnheller had been appointed as the authorized official to coordinate the distribution of food. Sri Lanka has also banned the import of rice, creating further supply shortfalls. State Minister for Marketing and Consumer Protection Lasantha Alagiyawana said rice and sugar had gone up more than any other commodity and it can only be blamed on international prices and the fall of the rupee. State Minister also added that by the 13th of August, officials have confirmed the availability of estimated 221,664 metric tons of paddy in 157 paddy stores. He also added that over 170,000 metric tons of rice is also available at 117 rice warehouses. Meanwhile, quoting officials, he also added that 124,344 metric tons of white sugar and 33,132 metric tons of brown sugar is available and will be releasing to the market. Education Minister Dinesh Gunawardena said that the cabinet ministers who gathered yesterday decided to pay an allowance of 5,000 rupees for 2 months for teachers and principals as relief until their salary anomalies are sorted out within a period of 4 years. Joining at the weekly cabinet media briefing, Minister Dinesh Gunawardena also added that the government's plan to sort out the teacher-principal issue will be implemented via the budget 2022. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් විදුහල්පති ගුරු සේවාවේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද අනුකාරක සභාවේ නිර්දේශ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ඊයේ දින කොවිඩ් වසංගත ජීවිත තර්ජනය හමුවේ ගමන් කරද්දී ඒ වගේම රජයේ මුහුණ දෙන පවතිද්දී රුපියල් 5000ක දීමනාවක් මේ තීරණ අයවැය ලේඛනයේ විකාශයට පත් කරන තුරු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසවල විශේෂ අතිරේක වියදම් ගුරු පරම්පරාවට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ විෂමතා කාලයක් විවිධ පාලන තන්ත්‍රයට ස්ථීර විසඳුමක් ඇති කිරීම සඳහා තවීමට පෙර ආතුර කොටස් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කොට නිම කිරීමේ කාර්යයට පැහැදිලි තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්කම ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගත් තීරණවල වැදගත්ම තීරණයක්. Education Minister Dinesh Gunawardena also said that the government will take only just 4 years to completely sort out the 24-year-long teacher-principal salary anomaly issue. He also said that the government is in belief that the teachers and principals will be back in their duties considering the education of the country's future generation. මේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ 22 අයවැය අපි නොවැම්බර් මාසයේ පළවෙනි සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට මුදල් ඇමතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. එම අයවැය ලේඛනයේ තාම සුබදායි ලෙස මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආරම්භක හා කොටස් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවුරුදු කිහිපය තුළ 4 අවුරුද්දකට පෙර ආතුව ප්‍රකාශයට පත් කළ තීරණය මූල්‍යමය වශයෙන් අයවැය ලේඛනයක් මගින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවා අපිට 5000 දීමනාව අවශ්‍ය නැහැ සුබෝධනී කොමිටු වාර්තාවට අනුව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. මේක විදිහටම කරගෙන ඉන්නොත් රටේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා. ඔබතුමාලා මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් දිගටම වර්ධනය කරනවා. මේක එපා කියලා ගන්න තීරණය මොකක්ද? අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත තීරණය
අද උදේ අපි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. ඒ සඳහා ලංකාවේ විදුහල්පති හා ගුරු පරම්පරාව සහයෝගය දක්වනු ඇතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් දැනට මතුවලා නැහැනේ. අදනේ ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. ඒක නිසා අද චක්‍රලේඛන අපි ඉදිරි දවස්වල නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම සංගත සේවා පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය සකස් වෙන්නට ඕන. ඒ කටයුතු ගුරු පරම්පරාව අගය කරනු ඇති කියලා අපි විශ්වාසය තබනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. SLT Mobitel Home Broadband within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා ජීවිතයක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්වගේ නෙවෙයි දැන් අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් විපුරවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් වේගේ ප්‍රතිවේගී අන්තිමාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Sponsored by අතන මෙතන හැමතැනම තියෙන සේවාවන් එක තැනකට ගෙන MySLT app දැන් සියලුම SLT Mobitel සේවාවන් වලට MySLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. SLT Mobitel එකම එක සැබඳියාව. Excuse me, miss, you dropped this. No, it's just a penny. Just a penny? Just a penny? It all begins with the humble penny. Whether writing your first check or cashing big checks, to those at the top making their mark, closing deals round the clock. On Quest Means Business, we know every penny has power. And it's not how many you have, it's what you do with them that counts. That's the marvel of money. Quest Means Business. Welcome back after the break. Finance Minister Basil Rajpaksha has instructed the cabinet ministers to follow strict monetary discipline during this pandemic period, at least to cover the recurrent expenses of the current year. Co-cabinet spokesman Minister Ramesh Patrina said that most of the projects would be halted despite the fact that those have been approved to implement. පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි යෝජනාවන් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන ලෙසත් ඒ වගේම දැනටමත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සතුව කළමනාකරණය කරගත හැකි වියදම් තිබෙනවා නම් මේවා කළමනාකරණය කරගෙන දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් ගරු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. පසුගිය අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරන ලද දැනටත් වැඩ ආරම්භ කර නොමැති ව්‍යාපෘති තිබෙනවා නම් ඒවා මේ වසර තුලදී මූල්‍යමය වශයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාමට නොහැකි නම් එම වැඩසටහන් පිළිබඳව නැවත ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කොට තීන්දුවක් ගන්නා ලෙස තමයි පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය අත්‍යවශ්‍ය නොවන බඳවා ගැනීම තිබෙනවා නම් එම බඳවා ගැනීම නතර කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනට අනවශ්‍ය
දීමනා ලබා දෙනවා නම් අමාත්‍යංශවල කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන විශේෂයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳිරි නීති ඇතුළු සීමා පනවා තිබෙන කාල සීමාවක් තුළ උදාහරණයක් හැටියට ඉන්ධන දීමනාව ඇතුළු දීමනා ලබා දෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන හැටියටත් දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් තමයි එහිදී සඳහන් වුණේ. Foreign Ministry yesterday announced that Sri Lanka continues to monitor the developments in Afghanistan and remains concerned about the situation, including its humanitarian aspect. Meanwhile, Sri Lanka's stance was also questioned by the media personnel at the weekly cabinet media briefing took place virtually this morning. We noticed about Afghanistan, what exactly is the position about Sri Lankans in Afghanistan, and also why is it that the Sri Lankan government has not joined something like 94 countries in urging the Taliban to allow unhindered passage for their nationals out of the country. So what exactly is Sri Lanka's position on this? Actually, we have taken all the measures to ensure that we evacuate all the Sri Lankans, those who wish to come back to Sri Lanka. But I understand about 21 people who are not willing to return to motherland due to different reasons. But apart from that, the ambassador to Afghanistan who is come out from that scenario, he is constantly engaged in relation to evacuating Sri Lankans. That would become a success. And also about the second matter that you raised, the Foreign Ministry would take a policy decision about it. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The share price index gained by 103.16 points to close at 8,997.60 and S&P SL 20 gained by 65.36 points to close at 3,375.73. The turnover was almost 11 billion rupees and over 328 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow at State of Business at the usual time. Until then, take care and good night.